Okay, in the last class we have discussed about the okay. In the last class we have discussed about the what is the SQL, what is the purpose of the SQL, why we should use the SQL. So we have discussed, right? Then MSSQL we have discussed. MSSQL it was introduced by the Microsoft. It is a completely support for the SQL server only, SQL server database only. MSSQL, that is Microsoft structured query language. Okay. So then we have discussed about the what is the database. Then before before database we have discussed about the SSMS. SSMS is a tool. It is a intermediate tool or mediator between the structured query language and database. It is a mediator between the structured query language and the database. It is mainly help you to write a structured query language to send that request to the database. Then database will respond to your request, and then it will return some output to your request. Database will return some output to your request. Okay, for such purpose we will use the SSMS. So this is the SSMS, SQL Server Management Studio. This is the SSMS. This is the tool. Okay, this is the tools. Okay, so this, with the help of this tool, what we are doing, that we are connecting to the server. Which server we are connecting to? The database server we are connecting. Okay, here it will ask you that here we need server type, we need to select database engine. Here server name is the, so here server name will be default mission name. What is the mission name? So if you want to know that mission name, let's open, go to the my computer properties. Here we have computer name, right? Here mission name, right? While installing a SSMS and database server, while installing this server and SSMS, so it will defaultly take the mission name as a server name. Remember this point. Mission name as a computer mission name as a server name it will take. So here server is, this server name is this one. Mission name nothing but server name. So Windows authentication, I will tell you what all the authentications we have. We have two types of authentications we have. Windows authentication and SQL Server authentication. Windows authentications means directly it will take a Windows credentials. For our laptop, we will put a password and username, right? While opening laptop, it will ask you username and password to log into your machine, right? So that is Windows authentication. Okay, your local machine username and password it will take defaultly. So SQL authentication means while installing server, there we can set up a username and password for the this particular mission. If you want to put separate username and password, we can set up while installing the while doing the installation. At that time we can set up separate username and password we can set up. So the username will be defaultly so suppose take a Windows authentication. This is the username. So you can based on this for this username, SQL authentication, in case of SQL authentication, you can give some, you can set up some password. So the main difference between the Windows authentication and SQL authentication, most of the developers will use the Windows authentication. Remember this point. Most of the developers will use in the real time will use the Windows authentication. DBA guys will use the SQL Server authentication. DBA means database administrator guys. DBA, database administrator. Okay, they will do the some kind of issue, even server type issues వచ్చిna ఏమైనా వచ్చినా వాళ్ళు ఫిక్స్ చేస్తారు. ఈ SQL సర్వర్ అథెంటికేషన్కి ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. SQL సర్వర్ అథెంటికేషన్కి ఏముంటాయి? ఫుల్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. విండోస్ అథెంటికేషన్కి ఫుల్ యాక్సెస్ ఉండదు, అన్ని పర్ఫామ్ చేయలేము. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్, విండోస్ అథెంటికేషన్, SQL సర్వర్ అథెంటికేషన్. రియల్ టైంలో వీ విల్ యూజ్ ద విండోస్ అథెంటికేషన్, డెవలపర్స్ విల్ యూజ్ ద విండోస్ అథెంటికేషన్. Rarely we will use the SQL Server authentication. Most of the time DBA guys will use the SQL Server authentication they will use. Okay, so with help of this SSMS tool
we are connecting to this database engine. Okay, this database engine we are connecting. Okay, so while click on the connecting, so you can connected to the server, you can connect it to the database server you have connected. So once you have connected, this SSMS and databases will be integrated. Remember this point, will be integrated. So this is the SSMS. This is a SSMS tool. Whenever you write something query here, you can execute this command. You can select, we have this system databases and user database we have. I will discuss these things later, no problem. Okay, so whenever you execute your request to, suppose I have executed select one, so this request will send it to the master database. The master database will respond immediately. It will send the output. It will return select one, it will return one only, it will return. Okay, this is the language, SQL language. This is the SSMS. This SQL language we are writing in the on top of the SSMS. SSMS will carry forward your request to the database engine. Database engine will respond to your request. Then it will send output to. Then it will send an output. Okay, that is the purpose of the SSMS. That is the purpose of the SSMS. Now coming to the database. Now coming to SSMS, we have discussed. So SSMS is a mediator. It will help to write a SQL to send as a request to the database engine. Then database engine will respond and give the output. That is SSMS, SQL Server Management Studio. Now we have discussed about the databases. We have discussed. Then database. What is the database? We have discussed about the database. Let me open. Let me copy. I have pasted yesterday a few things, right? Let's copy this one. Shit. Okay, otherwise 1 minute. Let's copy this one. Just paste it here. So yesterday, let me zoom it. Database we have discussed, right? So database, it is mainly used to store the structured data in the and also it is a collection of database objects like tables, procs, functions, triggers, and indexes as well. Indexes. Okay, so this is the definition we have given about the database. This database mainly classified into, I told you, that DBMS and RDBMS. So I think you guys maybe understand what is the DBM, what is the difference between the DBMS and RDBMS. Yesterday I have given one simple example I have given. So DBMS will store the data in the form of tables, but we cannot perform any kind of relationship between there. But in case of RDBMS, it will store the data in the form of the tables, and also we can perform some kind of relationship we can perform. In case of DBMS, the example is MS Access is an example. MS Access is an example. Okay, in case of RDMS, the examples are nothing but Oracle, MSSQL Server, MySQL is these are the example. So for these databases, the common language is the SQL. The common language for below databases is SQL, yes, structured query language. Okay, the common language, it will support only MSSQL server, that is nothing but MSSQL language, Microsoft Structured
query language. It will support only Microsoft SQL Server, but this is the common language. It will support to the Oracle, MS SQL Server, MySQL. It will support. Remember that point. We have discussed about the SQL also yesterday, right? So this is the common language. Now coming to databases. This database classified into DBMS, DBMS, RDBMS. So I will show you that. Okay, I will. Now coming to the BI. BI is nothing but business intelligence. BI is nothing but business intelligence. BI is nothing but extracting. But remember this point. It's very, very, very important. Let me open Paint. BA is nothing but business intelligence. Based on the intelligence, we have to improve the Shekhar, bro. business. I'm unable to hear, unable to see your screen, bro. Everyone facing same issue? Is everyone facing same issue? Yes. Okay. No. Maybe if you don't have proper network, you don't get a screen visibility also. Now is it fine? Yes. Now Now fine. came, bro. Screen, I am able to see. So BA is nothing but based on the intelligence, we have to improve the business. Based on the intelligence, we have to improve the business. The basic definition of the BA is nothing but extracting of the data. First, we have to extract the data. Let me open Paint. Extracting of the data. Extracting of the data. Otherwise, 1 minute. So BA tells that extracting of the data. Then once we have done with the extraction of the data, then we have to do that analyzing of the data more than one dimensional. Analyzing of the data, then viewing the data. Once viewing is done, taking the correct decision based on analyzing based on the data, then that will then taking the correct decision, then it will improve the business. Improve the business. So this is nothing but BI. Extracting of the data, then analyzing. Extracting of the data means extracting the data from the various sources. The data might be in the front end. The data might come from the, suppose take in a Java application, .NET application, or a SAP application, or a text file data. Suppose, see, I will show that. 1 minute. See here, let's take
Yeah. Suppose see here we have an XML docs, flat files, then your database, so your applications. Okay, so extracting of the data. Suppose we have various sources like XML. Suppose the data will comes from sometimes XML format. Okay. XML is nothing but extended markup language. The data will come in the form of XML formats, and the data will come the flat file. Flat file means text files or CSV files, whatever it may be. The data will come. Sometimes your database itself will be source. Your database will be itself will be source. The data will come from the database, or sometimes the data will come from the your application. Application means SAP application or Java.NET application or Java application, whatever it may be. The data will be coming from the sources. So we need to extract the data from the various sources. That might be extracting the data, that might be from the .NET applications or Java applications or JSON or XML files or flat files or CSV files or Excel files. We will extract the data from the various sources. Why we need to extract the data? Why should we need the data? If you don't have a data, without data, how we can analyze, how we can generate the reports? See, worldwide, you are coming to know that worldwide population. So here you are coming to know that this graph. So here see that this is the year wise. This is the, what is this one? Population in billions. Population in billions. So year wise population you are showing the graph, in the form of graph you are showing. How we can come to know year wise population in the millions, year wise in the millions, millions. We are showing the graph, right? How we are generating this graph? With help of the data, collecting of the data. So who will be collecting the data? How the data will be coming? What is the source the data will be coming to here? That might be the database. The database. So this particular graph was designed by SSRS report, and the data will be coming from in the form of database. Database like ఎలా వచ్చింది? How the data came to the database? See, ఇప్పుడు అంతెందుకమ్మా, మనకు ఎవ్రీ ఇయర్కు 5 yearsకి ఒకసారి జనాభా లెక్కలు ఎక్కిస్తారు. జనాభా లెక్కలు ఎక్కించేటప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు? వాట్ దే విల్ డూ దట్? ఫస్ట్ from village there will be teachers. Every teacher will go to the village. They will collect the information, basic information. How many people you have in your home, వాళ్ళ ఏజ్, వాళ్ళ మొత్తం అన్ని డేటా మొత్తం కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ప్రతి ఒక్క విలేజ్లోనూ ప్రతి ఒక్క టీచర్ బయోడేటా కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఈ డేటా మొత్తం అంతా ఎక్కడ పంపిస్తారు? టు వేర్ దే విల్ సెండ్ దిస్ డేటా? ఒక స్టేట్లో ఎవరైతే హెడ్ ఉంటారో ఆ హెడ్కి పంపిస్తారు. ఎలా పంపిస్తారో, వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసిన డేటాని ఫస్ట్ ఎలా కలెక్ట్ చేస్తారో పేపర్లో కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఫస్ట్ పేపర్లో రాసుకుంటారు. తర్వాత ఆ డేటాని ఎక్కడ ఎంటర్ చేస్తాడో ఎక్సెల్ ఫైల్లో ఎంటర్ చేసుకుంటాడు. ఆ ఎక్సెల్ ఫైల్ని ఎవరికి పంపిస్తాడో? హెడ్ ఆఫ్ ద ఎవరైతే స్టేట్లో హెడ్ ఉంటారో ఆ హెడ్కి పంపిస్తారు ఆ ఎక్సెల్ ఫైల్స్. ఆ హెడ్ మళ్ళీ ఏం చేస్తాడో కంట్రీలు ఎవరైతే హెడ్ ఉన్నారో ఆ హెడ్కి పంపిస్తారు. అక్కడ మళ్ళీ ఏం చేస్తారు? ఆ డేటాని ఇప్పుడు ఎక్సెల్ ఫైల్స్లో ఉన్నాయి. అలా మొత్తం ఏపీలో ఎన్నో ఎక్సెల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. అలా కంట్రీలు ఎన్నో స్టేట్లు ఉన్నాయి. మొత్తం ఎన్నో ఎక్సెల్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఎక్సెల్ ఫైల్స్ అన్నిటినీ హ్యాండిల్ చేయాలంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలా? మొత్తం ఎక్సెల్ ఫైల్స్లో ఉన్న డేటాను మనం ఎక్కడ పెట్టాలా? వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ దట్ డేటా అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ ఇన్ టు ద డేటాబేస్లో పెట్టాలి. డేటాబేస్ అయితే ఇట్ కెన్ హ్యాండిల్ ద మిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా హ్యాండిల్ చేయగలదు, అండ్ ఇట్ కెన్ స్టోర్ అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ అనలైజ్ ద డేటా ఈజీలీ అనలైజ్ చేయొచ్చు. అదే ఎక్సెల్ ఫైల్స్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఎక్సెల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, మిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది. ఇన్ ఎక్సెల్ ఫైల్స్ అనలైజ్ చేయాలంటే ఇట్ వెరీ డిఫికల్ట్. అందువల్ల ఏం చేస్తామంటే ఆ డేటాను మొత్తం అంతా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి వీ విల్ పుట్ ఇన్ టు ద డేటాబేస్లో పెడతాం. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఆఫ్ ద డేటా. ఓకే, సో ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ అంటే ఆ డేటాను ఎందుకు కలెక్ట్, వై వీఆర్ కలెక్టింగ్ ద డేటా? అనలైజ్ ది కంట్రీ వైజ్ పాపులేషన్, అంటే స్టేట్ వైజ్ పాపులేషన్ అనలైజ్ చేయడానికి అండ్ కంట్రీ వైజ్ పాపులేషన్ ఎంతమంది ఉన్నారో అనలైజ్ చేయడానికి వీఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద డేటా. ఫ్రమ్ వేర్ వీఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఇట్? ఫ్రమ్ ది ఎక్సెల్ ఫైల్స్ వీఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్. సో with help of what tool we are extracting the data? With help of SSIS tool.
SSIS tool. Similar ki SSIS SQL Server Integration Services. SQL Server Integration Services. అంటే ఎక్సెల్ ఫైల్లో ఉన్న డేటాను ఎత్తుకొని ఎక్కడ పెడతాం అంటే డేటాబేస్లో పెడతాం. ఏ డేటాబేస్లో? ఈ డేటాబేస్లో పెడతాం. ఓకేనా? ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్, అది కూడా దేంట్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాబేస్లో? RDBMSలో పెడతాం. ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్స్లో స్టోర్ చేస్తాం. ఓకే, అర్థమవుతుందా? అది. సో ఎక్స్ట్రా డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు మన దగ్గర డేటా ఉంది. సో what we have to do now? We have to do the analyzation of the data. Analyzing of the data అంటే state wise, year wise population, this particular year in this particular state, how many populations we are having. That is a 3-dimensional. Suppose see that in this is the year, this is the states. In this particular year, in this particular state, how many populations we have? How many populations? Assume we have 8,000 populations. 8 million. Assume we have 8 million. Okay, so we are analyzing the data more than 3-dimensional view. So analyzing the data more than 3-dimensional view, that is nothing but SSAS will come into the picture. SSAS, SQL Server Analysis Services. But here we are not going to learn about this technology, this tool. Okay, this is the separate tool. Sorry, this is the separately they will hire the peoples. They will separately hire the whoever work into the SSAS. They will separately hire into the SSAS. It is a very big. It will separate. ఇదేంటంటే there is a much work involved అయింటది. అందువల్ల separately only SSAS మీద separately whoever working and SSAS, they will separately hire into the SSAS only. Okay, we are not going to learn about this technology, this tool. Okay, viewing the data. Why we need to view the data? Why? For the viewing purpose, the client is going to view the data. Who is the client here now? The country, the board of director. జనాభా లెక్కలు, హ్యూమన్ రిసోర్స్ లెక్కలు ఏవైతే ఎక్కిస్తాను, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో, హ్యూమన్ రిసోర్స్ డైరెక్టర్ అయితే ఎవరైతే ఉన్నాడో, హీ ఈజ్ ద CEO. అజూమ్ ఈ నీడ్ ద డేటా. కావాలా? వాడిని డేటా ఇస్తే ఏం చేసుకుంటాడు వాడు? మనం డేటా కలెక్ట్ చేసి వాడిని డేటా ఇస్తే వాడు డైరెక్టర్ ఏం చేస్తాడో? ఈ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. ఈ కెనాట్ అనలైజ్ ద డేటా. వై? బికాస్ హీ ఈజ్ నాట్ ఏ perfect man to analyze the data. All the data analyze చేయడానికి he is not a perfect man. So now what we have to do, what we will give, మన దగ్గర డేటా ఉంది. ఇప్పుడు ఆ డేటాని ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్, చార్ట్స్, టేబులర్ ఫార్మాట్, గ్రాఫ్, అగ్రిగేటెడ్ డేటా మొత్తం అంతా ఒక రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసి ఆ రిపోర్ట్ని మనము బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్కి ఇస్తాం. అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే వాడు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఆ రిపోర్ట్ని చూసి, ఓ ఈ స్టేట్ వైజ్ ఎంతమంది పాపులేషన్ ఉన్నారు, ఈ స్టేట్లో ఎంతమంది పాపులేషన్ ఉన్నారు, ఈ మొత్తం టోటల్ కంట్రీలో ఎంతమంది జనాభా ఉన్నారు, దెన్ హీ కెన్ కమ్ టు నో ఈజీలీ. దాన్ని బట్టి ఏం చేస్తాడు? జనాభా లెక్కలను బట్టి ఏం చేస్తారు? వాట్ దే విల్ డూ దట్, ఏ డెసిషన్ తీసుకుంటారు? సో జనాభా లెక్కలు పెరిగిపోయినాయి. సో మనము మన జీడిపి కూడా పెరగాలి. మన జీడిపి కూడా అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరగాలి. తర్వాత బిలో పావర్టీ అనేది లేకుండా చూసుకోవాలి. జనాభా పెరిగే కొద్దీ బిలో పావర్టీ పెరిగిపోతుంది. ఆ బిలో పావర్టీ లేకుండా చూసుకోవాలి అనేది ఈ విల్ టేక్ కరెక్ట్ డెసిషన్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ డేటాని బేస్ చేసుకుని ఈ విల్ టేక్ కరెక్ట్ డెసిషన్ తీసుకుంటాడు. ఎందుకు తీసుకుంటాడో? టు ఇంప్రూవ్ కంట్రీ. ఇక్కడ కంట్రీని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఈ విల్ టేక్ ద కరెక్ట్ డెసిషన్. సేమ్ థింగ్ కంపెనీ ఆల్సో, బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీ ఆల్సో, టు ఇంప్రూవ్ his business, brand factory business, he will take a correct, he will provide the data, then we will generate the reports, we will give the report to the brand factory client, brand factory board of director, then he will take the correct decision, then he will improve his business based on that reporting view. Same way the companies also will do that. So now viewing the data will come into the picture in case of SSRS. Okay, SSRS. So now BA is a collection of SSIS, SSAS, SSRS. Remember this one. So ఈ SSISకి మార్కెట్లో సిమిలర్ టూల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఇన్ఫర్మాటికా ఉంది. బట్ ఇన్ఫర్మాటికా అనేది టాప్ లెవెల్లో ఉంది.
బట్ దాని డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేటిక్గా కొనుక్కున్నప్పుడు ఎస్ఎస్ ఈ టూల్స్ కొన్నాయనుకో మన డేటాబేస్ ఫ్రీగా వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ టూల్స్ కొన్నాయనుకో మన డేటాబేస్ ఫ్రీగా వస్తుంది, డేటాబేస్ కొన్నాయనుకో ఈ టూల్స్ ఫ్రీగా వస్తాయి. అట్లనమాట. ఇన్ఫర్మేటిక్గా కొంటే ఈటీఎల్ టూల్ కొంటే అంటే ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఆఫ్ ద డేటా పర్పస్ కోసం వాడు ఈటీఎల్ కొన్నాడు అనుకో, వాడు సపరేట్గా మళ్ళీ డేటాబేస్ కొనుక్కోవాలి, అప్పుడు డబుల్ కాస్ట్ కదా. అందువల్ల ఎవ్రీ వన్ విల్ ప్రిఫర్ మైక్రోసాఫ్ట్ టెక్నాలజీస్ ఓన్లీ ప్రిఫర్ చేస్తాడు. నేను చెప్పిన పాయింట్ అర్థమవుతుందా? ఈ ఇన్ఫర్మేటిక్ అనేది ఒక ఈటీఎల్ టూల్, ఎస్ఎస్ఐఎస్ అనేది కూడా ఒక ఈటీఎల్ టూల్, ఎక్స్ట్రాక్షన్, ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ అండ్ లోడింగ్ ద డేటా, ఈటీఎల్ టూల్. ఇన్ఫర్మేటిక్గా కొంటే డేటాబేస్ సపరేట్గా కొనుక్కోవాలి. ఓకే, అందువల్ల మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ ప్రిఫర్ మైక్రోసాఫ్ట్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్నే ప్రిఫర్ చేస్తాడు. ఓకేనా? ఇది నా ఎస్ఎస్ఏఎస్కి అభినిష్యు అని ఒక మార్కెటింగ్లో అభినిష్యు అని ఒకటి ఉంది, అభినిష్యు. తర్వాత ఎస్ఎస్ఆర్ఎస్కి కాగ్నోస్, ట్యాబ్లు, కాగ్నోస్ ఆల్టర్నేటివ్ టూల్స్ ఉన్నాయి. ట్యాబ్లు, కాగ్నోస్ ఇవన్నీ బాగా మంచి డిమాండ్ కలిగి ఉన్నాయి మార్కెట్లో. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఓకే, మనకి ఎస్ఎస్ఆర్ఎస్కి ఆల్టర్నేటివ్ ఎస్ఎస్ఆర్ఎస్ సమ్ వాట్ ఫెయిల్యూర్ వర్షన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద రిక్వైర్మెంట్ని ప్రొవైడ్ చేయదు. అందువల్ల దీనికి ఎస్ఎస్ఆర్ఎస్కి ఎక్స్టెన్షన్ టూల్ ఏదైనా ఉందంటే అదే ఏంటంటే పవర్ బిఐ. ఎస్ఎస్ఆర్ఎస్కి ఎక్స్టెన్షన్ ఏమైనా టూల్ ఉందంటే ఆ టూల్ ఏది? పవర్ బిఐ అనమాట. మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రొవైడ్ చేసింది అనమాట. వాటిలో పవర్ బిఐలో ఏవైతే డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయో వాటిని ఓవర్కమ్ చేస్తూ మార్కెట్లో ఒక కొత్త టూల్ని రిలీజ్ చేసింది మార్కెట్లోకి. ఆ టూల్ ఏదంటే పవర్ బిఐ అనమాట. ఈ పవర్ బిఐ ఎప్పుడు మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేసిందంటే 2015లో మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేసింది. 2015-12 ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ డిడెంట్ రిమెంబర్. 2015లో మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేసింది అనమాట పవర్ బిఐ. అలాంగ్ విత్ వాట్ ఎవర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ టూల్, దాన్ని ఓవర్కమ్ చేస్తూ ఒక టూల్ రిలీజ్ చేసింది, అదే ఏంటంటే పవర్ బిఐ అనమాట. సో పవర్ బిఐ ఈజ్ అ మోర్ విజువలైజేషన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ టు రిప్రజెంట్ ది క్లయింట్, టు ప్రొవైడ్ ది క్లయింట్, టు రిప్రజెంట్ టు ది క్లయింట్. ఓకే, సో మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేసింది అనమాట. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బిఐ. బట్ నౌ వాట్ ఈస్ ద బిఐ? Now what is the BI? So these are nothing but MSBI tools. MSBI tools. Now what is the BI? BI is nothing but based on the intelligence we can improve the business. The BI can tell that extracting of the data from the various sources, then analyze the data, then view the data to take the correct decision based on the input data. Then it will improve the business, is known as a BI. So this BI we can perform with help of the Microsoft Business Intelligence tools. We can implement the BI with help of Microsoft Business Intelligence. ఓకే, ఈ టూల్స్తో ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఆల్టర్నేటివ్ టూల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయండి మార్కెట్లో? ఈ టూల్స్ అనమాట. ఓకే, అదే అనమాట. ఓకేనమ్మా? సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్. Okay, any doubts? No, bro. Okay. So this is about the thing. So I'm waiting for the few more guys. Okay, from tomorrow onwards I will start the actual class. Okay, that's all for today. I will start the actual classes from tomorrow onwards as per the syllabus copy. Okay, if you are interested, then we will continue and then we will start the actual classes from tomorrow onwards. So this is about the basic information what we are going to do and why we should learn these things. Okay, what and all the tools we are going to learn and what is the language which we are going to learn. So this is the things. Okay, then from tomorrow onwards we will start the actual classes. That's all guys, that's all for today. Okay guys, bye.